Hi students, this is Tirumala Max YouTube channel. 10th standard social science interior questions 2 marks book inside 2 mark questions இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த கேள்வியில் மட்டும் படிச்சால் போதும் so that you will be able to answer the interior questions which is asked for 2 mark questions in your public examination, my dear children. Let us go to the video now. முயற்சி plus பயிற்சி which is equal to வெற்றி. I always say that முயற்சியும் பயிற்சி இருந்தால் தான் you will be able to get a வெற்றி. So unless you have a முயற்சி and பயிற்சி you will not be able to get வெற்றி, my dear children. இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். Make a habit to think that every exam will be the best exam of your life, my dear children. Your journey towards your dream has just begun. So you are going to write a public examination so that your journey is started now. Let us go to the video now. History chapter 2ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு define fascism. Fascism is one of the very important questions that you have to read even for 1 word or 2 marks or 5 marks, whatever it is, this question will come, my dear children. So please make note of that and read accordingly. What is decolonization and what is apartheid? So define fascism, define decolonization and what is apartheid. So இந்த மூணு question வந்து உங்களுக்கு chapter 2ல இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்காங்க. Then goes to chapter 4. Chapter 4ல write a short note on Cold War. So இது ஒரு important question இது. Chapter 4ல chapter 1ல கிடையாது, chapter 3ல 2 marks கிடையாது, my dear children. Then goes to 5, 6, 7 chapterல எதுவும் கிடையாது. So chapter 8ல வந்து what is diarchy. So what is diarchy is very important, my dear children. Then goes to geography. So geographyல பாத்தீங்கன்னா what is drainage system. Mostly பாத்தீங்கன்னா I just wanted to tell you that in geography only you will get more inside questions rather than history. Historyல வந்து பெரும்பாலும் உங்களுக்கு book back questions தான் கேட்கப்படும். But whereas in geography it is something different. So they will ask more interior questions from geography only. So அதனால you please make note of that and read accordingly, my dear children. So let us go to the chapter 1. What is drainage system? What are the characteristics of Himalayan rivers? அப்புறம் river characteristics of South Indian rivers. அப்புறம் east flowing rivers in India. Drainage system. So நல்லா கவனிங்க. What is drainage system? What are the characteristics of Himalayan rivers? What are the characteristics of South Indian rivers? And state the east flowing rivers in India. So இது எல்லாமே 4 கேள்விகளும் உங்களுக்கு chapter 1ல இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது. So then goes to chapter 2. Define monsoon. So this is also one of the very important questions, my dear children. Let us go to the 3rd chapter. What are the main problems of Indian soils? So main problem, Indian soil main problem என்ன? Write the methods of conservation and management of soil. அது define irrigation, determinants of agriculture, major crops that are cultivated in India. So நல்லா கவனிங்க. Main problems of Indian soils. Write the methods of conservation and management of soil, define irrigation, and what are the determinants of agriculture. So இந்த கேள்விகள் எல்லாம் very important and mention the major crops that are cultivated in India. ஸோ இதை 5 கேள்விகளும் நீங்கள் தரமான கேள்விகள் இதில் கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம். So I once again repeat, the chapter 4 is very important. So these are the 5 questions. Probably you can expect 1 interior question from your examination, my dear children. Let us go to the chapter 4. Mention the major areas of silk production in India. Mention the major areas of sugar production in India. So major areas of silk production in India sugar production in India உங்களுக்கு chapter 4ல இருந்து கேட்கப்படுகிறது. So then comes to the next chapter is chapter 5. Chapter 5ல பாத்தீங்கன்னா what is transportation and write a short note on waterways. So transportationனா என்ன, waterwaysனா என்ன, அதோட பத்தி எழுதுங்க. அப்புறம் major exports of India and major imports of India. நல்லா கவனிங்க. Transportation எப்படி, what is meant by transportation? Write a short note on waterways. What are the major exports of India? இந்தியாவோட மேஜர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன, அதாவது இறக்குமதி ஏற்றுமதி இறக்குமதி 2 கேள்வியுமே இருக்கு. ஸோ இந்த 2 கேள்விகளையும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கருதப்படுகிறது. ஸோ வாட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்? ரைட் அ ஷார்ட் நோட் ஆன் வாட்டர்வேஸ். What are the major exports of India? What are the major imports of India? So then goes to chapter 7.
So define population and define communication and what are the major imports of Tamil Nadu. So இதில் பாருங்க populationனா என்ன, communication definition கொடுக்க சொல்றாங்க, and what are the major imports of Tamil Nadu. இங்க இந்தியா பத்தி பார்த்தோம், இங்க வந்து தமிழ்நாடு பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். So this is also treated to be a very important question. I already told you that in interior questions for 2 marks, probably in geography you may expect important question for this, so you have to be ready for that questions, my dear children. So book inside interior questions is the one which I am giving you, that will be asked for your examination. So please make note of that and read your studies accordingly, my dear children. Let us go to the next one. Civics. Chapter 1. What is state emergency? What is financial emergency? List out the types of amendments. So civics chapter 1 பார்த்தீங்கன்னா what is state emergency, what is financial emergency and types of amendments. So இந்த மூணும் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகளாக கருதப்படுகிறது. ஸோ இந்த மூணு கேள்விகளுமே வந்து சாப்டர் 6 சிவிக்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தென் திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த எலெக்ஷன் ஆஸ் பிரசிடென்ட். என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் பிரசிடென்ட்டுக்கு, அதே மாதிரி எலெக்ஷன் வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும், what are the functions of vice president. Simple da ellame, but these are all very important, sometimes tricky questions. If they ask, you have to answer these questions, my dear children. Qualifications of members of Rajya Sabha, qualification of members of Lok Sabha, functions of Lok Sabha. Nalla gavaninga, election qualification president ku enna edu irukanum, then goes to vice president ku irukkiradhu, then goes to Rajya Sabha and Lok Sabha and functions of Lok Sabha. What are the basic concepts of Indian policy, foreign policy? என்னென்ன கான்செப்ட் இருக்கு, அப்புறம் ரைட் அண்ட் நோட் அபவுட் சார்க். ஸோ சார்க் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ஜென்ரல் இதில் இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இதுவும் எழுத வேண்டியது இருக்கும். அது சார்க் கண்ட்ரிஸ் இருக்கும். இது வந்து என்ன சார்க்னா என்னன்றதை பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டியது இருக்கும். ஸோ ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி, ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி, டைப்ஸ் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஆஸ் பிரசிடென்ட் ஒன்று, qualification for the election as vice president ஒன்று, functions of vice president என்னன்றது சொல்லணும், qualification of the members of the Rajya Sabhaன்றது சொல்லணும், qualification of the members of the Lok Sabha அது சொல்லணும், functions of Lok Sabha சொல்லணும், then what are the basic concepts of India's foreign policy பத்தி சொல்லணும், then goes to write about SAARC countries and SAARC பத்தி சொல்லணும். So let us go to the final chapter, that is economics. So in economics பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு what is minimum support price. நல்லா கவனிங்க, what is minimum support price. ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான ரேட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறை முறைகளை பற்றி தான் சொல்கிறது இந்த சாப்டர். ஸோ இதில் இருக்கிற வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாக் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ், பஃபர் ஸ்டாக் அண்ட் பிபிபின்வாங்க, அதாவது பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸில் வந்து the people who are going to read this economics maybe after 10th standard, this will be very useful for them to read this type of questions, my dear children. So what is minimum support price and what is buffer stock and what is purchasing power parity? So these are the 3 questions they are asking you to write, so you make a plan for that and read accordingly. And also for chapter number 4, what is proportionate tax and what is a regressive tax. So ரெண்டு விதமான tax இருக்கு. So one is proportionate tax and another one is regressive tax. So இதில் இருக்கிற மொத்தத்தையும் நீங்கள் பார்த்து படிச்சிங்கன்னா then it will be a very useful for your public examination. I once again repeat you that we are going to give a lot of study plans for you. So in that study plans you will be able to get so many information about the exams, like so till now lot of happening is going on for your public examination. So in that one, each and every questions and all, we are planning to do all the data which is available in our thing, so that is uploaded for your people to study, my dear children. So I hope in the video உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Tirunala Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel, and I wish you all success in your examination. Please subscribe and forward to your friends also about this channel. With this, I hope I once again repeat you, Moyarchi plus Payarchi which is equal to Vetri. So
unless you have முயற்சி and பயிற்சி you will not be able to get, my dear children. So please make sure முயற்சியும் பயிற்சி இருந்தாதான் the required victory will be there with you. So please make a note. That's all. Thank you so much. Bye.